Good morning, everybody. We'll begin the service on page 103, page 103 in the red Silverman Siddurim, page 18 in the brown Arshol Siddurim. Please rise. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lezech b'bina le'achim b'yom v'en layla. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shasani betzalmoho. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shasani ben chorin. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shasani Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam pokeach ivrihim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam malbish arumim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam matir asurim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam zokef kefufihim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam makah haaretz al hamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shasali kol tzorkihi. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher hechir mitzadei gaver. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ozer yishal bigvuraha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam oter zah b'tifaraha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam noten laya'ef koach. You may be seated. Baruch atah Adonai gomel chasadim tovim le'amo Yisrael. Ma'anu mechein mechasim mazikim mashim. אבל אנחנו לפיכך אנחנו אשרינו שאנחנו אנשים ערבים עבר כברמים פעמיים בכל יום שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד אתה בעולם הזה ובישועתך התמים ותגביה קרנינו ברוך אתה אדוני מקדש את שמך ברבים אדוני Rabbi Yishmael Omer. דבר הלמד מעניינו ודבר הלמד מסופו וכן שני כתוב מחישים זה את זה עד שיבוא כתוב השלישי ויכריע ביניהם יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו שיבנה בית המקדש ברא בימים תחלקנו בתורתך ושם נעבדך בירכנו לעמוק שנים קדמוניות. Kashavnan, page 111 in the Silverman, page 52 in the Arshul's Mourners. Please rise. Yit gadal v'yit kadash shmei rabba ve'almad divrach yirutei ve'amlich malchutei v'chayechon v'yomechon v'chayei dechol beit Yisrael v'agalal v'zman kariv v'imru amen Yehei shmei rabba mevorach le'olam lo me'omaya Yitbarach, v'yishtabach, v'yitpa'ar, v'yitromam, v'yitnaseh, v'yithadar, v'yitaleh, v'yitalal, shmei dekudsha, b'richu, le'ela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechemata, damiran be'alma v'imru, amen. Al Yisrael, ve'al Rabbanan, ve'al Tamidehon, ve'al kol Tamidehon, ve'al kol man di askin v'oraita, di bi'atra hadain v'di b'chol atar v'atar, yehei lehon u'lechon shlama rabba, china v'chista v'rachamin, v'chayin arichin, u'mezone reviche, ufurkana min kadam avuhon di bishmaya v'ar'a v'imru amen. Yehei shlama rabba min shemaya, v'chaim tovim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'imromav, hu brachamav yaseh shalom, aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. 113 the silver and 54 in the arshol. Mizmor shihir changai by ledavi. Le'ma'an yezemercha chavod v'lo yidom anai Elohai lo lamodeka. Mourners Kaddish. Yit gadal v'yit kadash shmei rabba ve'almad divrach yirutei ve'amlich malchutei v'chayechon v'yomechon v'chayei dechol beit Yisrael v'agalal v'zman kariv v'imru amen Yehei shmei rabba mevorach le'olam lo me'omaya
Yitbarach, v'yishtabach, v'yitpa'ar, v'yitromam, v'yitnaseh, v'yithadar, v'yitale, v'yithalal, shmei dekudsha, v'richu, le'ela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechemata, damiran be'alma v'imru amen. Yehi shlama rabba min shemaya, v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'imromav, hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Please rise, 115 in the Silverman, 58 in the Art School. Baruch Shamar v'yahau laham baruch hu. Yachid Chei Ha'olamihi Melech Mishubach Umfardat Shmo Hagadol Baruch Atah Adonai Melech Mehulal Batish Bachot. You may be seated. Hold on. Hold on. Romimu ana Eloheinu v'yishachu l'adam raglav kadosh hu. Romimu ana Eloheinu v'yishachu l'har kodsho ki kadosh ana Eloheinu. V'hu rachuhum yechaber l'shinu. Adonai tzavot asher amteach bach ana Hoshea hamelech yaninu b'yom koreinu. Hoshea hamelech Hashem shkachalo, Hashem shkachalo. Vani b'chastecha b'tachti agali b'yishuatecha asher lanai ki gamahal alai mizmor letodaha. Ki tova na l'olam chastoho bedor vedor emunatoho yichvon elam. Anay melech, anay malach, anay mloch l'olam va'ed. V'hu rachuhum yachapervon v'lo yashchit v'yirbashi v'po v'kol chamatoho Anay Hoshea hamelech yaninu b'yom koreinu asher shvevetecha yalu chasela. Middle of 121 the Silverman, middle of 66 in the Art School. Malchutcha ha-malchut kol yishatecha b'chol dor v'ador. Tehilat Adonai daber pihi v'yivרך kol basar Shem kodsho le'olam va'ed v'anachnu nevarech yam et havedolam hallelujah hallelujah. Yimloch Adonai le'olam lo hayech tzion ledor v'ador hallelujah hallelujah. Magi devrav li'Yaakov hu hamishav li'Yisrael lo asachen l'chol goyim shtim b'yda'um hallelujah hallelujah hallelujah. Vayarem keren le'amoho tehila l'chol chasidav livnei Yisrael krovo hallelujah hallelujah. Lesomachem bezikihim nichdem b'chavlei barzel la'asot behem mishpat katuv hadar l'chol chasidav hallelujah hallelujah hallel bekodshocho. Kol haneshama hallelujah hallelujah kol neshama hallelujah hallelujah Uvaruch shen kevodo le'olam v'melech kevodo kol haaretz amen ve'amen. Please rise, page 129, the Silverman, 74 in the Art School. Vayvarech David.
אתה הוא אנא אלוהים אשר בחרת באברהם והוצאת מרכזים שמת שמו אברהם ומצאת לבבו נאמן לפניך וכרות עמו הברית. והם בקעת לפניהם ויעברו בתוכם ביבשה ואת רופאים שלחת במצולות מבין במים עזים ויושנה ביום ההוא. וירא הדרך הגדולה אשר עשני במצרים ויראום את אדוני והאמינו באדוני ומשה עבדו אז ישיר משה עד יבואך אדוני. ויעלו משה פרצות פרסה ותלני המלוכה והיה אדוני למלך על כל הארץ ימהו יהיה אדוני אחד ושמו אחד ישתבח שמך לעד מלכנו. ברכות והודות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני המלך גדול בתשבחות אל ההודות אדוני נפלאות הבחר שזמר המלך אלוקי העולמים יתגדל ויתקדש שמי רבה בעמד יברך יתב ונכמלכתי בחיי חונו וחונו וחיי לכל בית ישראל בעגלה זון קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולמי עלמיה יפרח וישתבח ויפאר יתרום ונעשה ויתרא ויתלה ויתעלה שמי דקדושה בריחו לילה מן כל ברכתה ושרתה שכתה ונחמתה דרום ועלמה ואמרו אמן. ברכו את אדוני המבורך ברוך ה' מבורך לעולם ועד. Baruch atah Adonai melech haolam yitzorach shachos hashem v'et hakol. You may be seated, page 137 in the Silverman, 84 in the Art Scroll. Teach Brach Tzvein and Malkim Goleinu. Kulam ahuvihim, kulam beruvihim. וכולם בורכים פיהם בקדושה וטהרה בשירה וזמרה מברכים שכים פרים מרשים מקדישים ממליכים את שם המלך הגדול ומשהו וכולם מקבלים עליהם משהו להקדיש לעצמם נחת רוח בשפה ברורה ונעימה קדושה כולם כאחד עונים ואומרים ביראה קדוש 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 נצפון חרץ כבודו ואופנים וחי לקודש והשקול מנסים לעומת שרפים לעומת המשבחים ואומרים ברוך כבוד נעימים כמוהו. אור חדש הציון תאיר ונזכך לנו מהרה לאורו ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. Shema to follow, page 141 in the Silverman, page 90 in the Art Scroll. וקרבתנו לשמך הגדול סלע באמת, להודות לך אחיך באהבה, ברוך אתה אדוני הבוחר במושב באהבה. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. אדוני אלוהיכם אמת ויצאו נחמן
לדור ודור הוא קיים ושמו קיים, וכסו נכון מלכתו ואמונתו לעד קיימת. על אבותינו ועלינו, בנינו ועל דורותינו, ועל כל דור את זרע ישראל עבדיך, על הראשונים והאחרונים. אמת שתו אבותינו. מלכינו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, יוצאנו צורותינו, בני מצלנו מלם שמך, אין אלוהים זולתך, עזרת אבותינו תלמי עולם. זו שבחו אוהבים. תהילו לעליון ברוך הוא ומבורך, משה בני ישראל לכנו שירה, בשמחה רבה ויאמרו כולם. Please rise, מי כמוך, שירה חדשה שיבחו גאולים, לשמחה שפת הים, יחד כלומדו והמליכו ויאמרו. נמלוך לעולם ועד, צור ישראל כמו בעזרת ישראל, הבטחנו מאחידה וישראל, גואלנו יתפות שמו קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני, גאל ישראל. Silent reading of Shacharit, page 147 in the Silverman, page 98 in the Air Scroll. שמח נופלים ואופי חולים תשמח. We'll turn back to page 147 in the Silverman, page 90 in the Art School for petition of the Midah. If you have not yet completed the Midah, feel free to do so at your own pace. Baruch atah Adonai Eloheinu v'levoteinu, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Hail HaGadol HaGibor v'Noel Elyon, Gomel Chasim Tovim v'Knei HaKohov, v'Zocher Chasei Avot Mevi Gol Ivnei Bnei Manshor Be'ahava, Melech Ozer Mashiach Magen, Baruch atah Adonai Magen Avraham, אתה גיבור לעולם עיניים, וחיים איתים וטוב להושיע, משיב רוחים מרגשם, מחלקה חיים בחסד, מחיים איתים ברכים רבים, שמח נופלים ואופי חולים מתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בעל גבורת ימין המלאך, מחמיא מדמך יצמיח ישוע, ונאמן אתה על חיי המתים, ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. נקדש ששך בעולם שנשמע תשעים תשעים הרום, ככתובן ויחד וקרא זה על זה ויאמר קדוש 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 נא יצבח חרץ כבודו למען ברוך יאמרו ברוך פרעין כמוהו וכשך כתוב לאמור
ימלוך עני לעולם לחייך סנדור הללויה לדובדוני לך נצח נצחים שחנקתיש ושפחך מפי שנווה כמו כתוב הקדוש אתה ברכתה אדוני האל הקדוש אתה חונן לאדם דת ומלמד לאנוש בינה חיים יחדיהם נווה השכל ברכתה אדוני חונן הדעת השבים את תורתך וקרים קללותיך והחשים תשובה שמע לפניך ברכתה אדוני הרוצה בתשובה סלח לנו כמכים כפשענו כמחוסי חטא ברכתה אדוני חנון המרבה לסלוח ונעבורנינו בברינו גם שמך כי גוח זכתה ברכתה אדוני גואל ישראל רפאנו והשם ושק תתנו אתה ולאיפה השם הלכו מלכותנו כמחפן מן וחמנתה ברכתה אדוני והופך לעמו ישראל ברך לאלוהינו את נזוף וכמצוות לטובה ותן ברכה פנינו ועצמים מטובך והשני קשים ודבות ברכתה אדוני מברך השנים תקבל שופר גדול קשים וסנץ בצקתם וסייכם בברך ועוד הארץ ברכתה אדוני מקבץ ניכם או ישראל השיבה שותן כבר שנתן כבר חילה וסרים גם ונחה מלוך לנפתך בחז ואחים יצקם בשבט ברכתה אדוני מלך לא יצדקה ומשפט ולמה שמעתי כבר שרק כבד וכל ואחים יקרתו ומלכות זאת אומרת הקרש ברת מגר תכניה ברב ימינו ברכתה אדוני שווה ומחנה זדים על הצדיקים ולחסים וזנך בית ישראל והפרט סופרים והגזק ימון רחמך אלוהינו שזכרתו לכל בכין שלך באמת שנשכו כנהם לעולם ולעולם ראש כי בך בטחנו ברכתה אדוני משם תח לצדיקים ולשם מרחב ברכין תשוי קום לך כשברת ובני אתה וקרוב מימים בני עולם וכסי דבים מעצך תכין ברכתה אדוני בוני ירושלים עצם אחרי יודח מצפר כנות של שחר כדי שכח כבין כל יום ברכתה אדוני מסמיר קרן ישועה שמע כלהם חוץ לכם לנקוסון לתפילתנו כי השמי תפילתך ומאחר מכינו וקבלנו ששבנו כי השמי אדם חייסה וחמים ברכתה אדוני שומע תפילה ותרהם וחזתם אשר תעדה לביתך תפילם ותרצון ניסון מידע ותחלמך ותחזם שרצו ברחמים ברכתה אדוני המחזיר שכנתו לציון מודים אנחנו לך הטוב כלוך על רחמך וכן כלות ומחסדך מלון קיווינו לך ויהו כולם ידבק ביום שלך מכן תמיד לעולם ועד וכל הכם דרך סלע והיעלות שלך באמת הישתם ושם סלע ברוך אתה אדוני הטוב שמך לכנה להודות אלוהינו אבתינו ברכנו וברכנו אשר בתורה כתוב נשב דרך המורם פיום ונבקונים קדושך כמוהור יברכך נאי וישמרך ירא פניו אליך ויחונקה יישא פניו אליך וישם לך שלום שים שלום טוב וברכם וחסד ורחמים כל שמך ברכם מכל ענקך ופניך כי בור פניך נתת לנו אלוהים תורכם וחסד וזכה ברכה וחיים וחיים ושלום וטוב בינך לבינך יישא בחיי תכל שעה בשלומך ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל בשלום יתקדש ויקדש שמי רבה בעמד דברכתם נכמל חוטא בחיי חונים ומכון ובחיי לכל בית ישראל בעגלה בזמן קריב אמרו אמן יהי שמי רבה מבורך לעולמי עלמיה יפרח וישתבח ויפאר דם וסביב ויביא לעולם שמי דקדושה בריחו לעולם כל ברכתה ושרתה שכתב נחם עתה רבה ואמרו amen. Please rise as arcs open 187 in the silver and 130 in the earth scroll. Vayhi bin Toah Haron You may be seated. The Torah for this morning we found the back of your Siddurim, page 329, 329 in the Silverman, 928, 928 in the Earth Scroll, Parshat Vayera. You got it. Sure. We have that. You were just caught up? You're Daniel, right? Yeah. Yes, other side. This here. Baruch Adonai Barach. Baruch Adonai Barach Olam V'ed. Baruch Adonai Eloheinu Melech Olam Asher Barach Rabbanim B'Chol Hamid V'Nat Tamanu Et Torah
Baruch atah Adonai noten Torah. Amen. יושב פתח האוהל כחם היום, וישא עיניו וירא, והנה 3 אנשים ניצבים עליו וירא. וירץ לקראתם מפתח האוהל, וישתחו ארצה. ויאמר אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך. ייקח נא אמת מים ורחצו רגליכם, והישענו תחת העץ. ויקחה פת לחם וסעדו לבכם, אחר תעבורו, כי על כן עברתם על עבדיכם. ויאמרו, כן תעשה כאשר דיברת. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natan b'tochenu. Baruch atah Adonai noten Torah. Amen. Starting? Starting. יעמוד שלמה בן יעקב שני. Yes, we're right over there. Baruch hu et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Hamvorach li'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. V'yameher Avraham hohela el Sarah, vayomer mahari 30 kemach solet lushi vasiugot. Ve'el habakar ratz Avraham, v'yikach ben bakar rach v'tov v'yten el hanar, v'yameher lasatoto. ויקח חמה וחלב, ובן הבקר אשר עשה ויתן לפניכם, והוא עומד עליכם תחת העץ ויאכלו. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natat b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. תעמוד הבחורה הבת מצווה אלישבע משה בת דניאל צבי שלישי. ברוך הוא אדוני המבורך, ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ויאמרו אליו, איה שרה אשתך, ויאמר הנה באוהל. ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך. ושרה שומעת פתח האוהל והוא אחריו. ואברהם ושרה זקנים באים בימים, חדל להיות לשרה אורך כנשים. ותצחק שרה בקרבה לאמור, אחרי בותי הייתה לי עדנה ואדוני זקן. ויאמר אדוני אל אברהם, למה זה שחקה שרה לאמור, האף אמנם ילד ואני זקנתי. היפלם אדוני דבר למועד, אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן. ברוך
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam natan b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Simin tov, mazel tov, mazel tov, simin tov, mazel tov, mazel tov, simin tov, mazel tov, simin tov. Yehi lanu, yehi lanu, yehi lanu, ulecha Yisrael. Yehi lanu, ulecha Yisrael. Yehi lanu, ulecha Yisrael. Yehi lanu, ulecha Yisrael. Everyone, please give your attention. Elizabeth has prepared the Devar Torah for us. This week's parsha is called Vayera. In the parsha, Abraham welcomes 3 men into his tent. Abraham has never met these men before, yet he treats all of them with kindness, providing food to eat and a place for them to rest. The mitzvah of Hachnasat Orchim, or welcoming the stranger, has its basis in the parsha. The tradition teaches that Abraham kept an open doorway on each side of his tent, so that any passing stranger would know that he or she was welcome to enter. Welcoming the stranger was not just a sign of good manners, but an absolute necessity during Abraham's time because of the harsh desert climate and a nomadic life. Abraham's dedication to welcoming and helping others when he was old teaches us that it is important for us to do the same, even when it is hard or uncomfortable. Although we do not live in a desert, it is still just as important to think about welcoming people we know and people we don't know into our homes. Inviting someone over to your house for dinner or to hang out is one way to show them hospitality and make them feel welcome. It is important to show kindness to everyone, and especially people who may not be as fortunate as us. It can be easy to be nice to friends or family, but it is just as important to be open, welcoming, and kind to strangers. It can be as simple as holding the door open for someone or smiling at someone and telling them to have a nice day. It can also be something bigger, like welcoming a new person at school or camp to sit with you in class or at lunch, or inviting someone over to your house to hang out or for dinner. Another way to be welcoming or to show hospitality to someone is by including them in a group. I remember a time when I was asked to play in a hockey game for a team that was not my normal team. I felt very nervous because I didn't know anyone. I was not sure where I would fit in. It turns out the kids on the team were very nice and made me feel very welcome. They made an effort to include me and treated me as if I had always been a member of the team. As a result of Abraham's hospitality and kindness displayed in this parsha, I am going to do my best to always be kind and welcoming to people. In Israel, particularly down south, there's the world's only geologic crater. Craters are usually created when asteroids hit the Earth, but this crater is unique. There's nothing like it in the world. It's a geologic crater, meaning that it was created by the forces of nature. In particular, limestone, when it dries over time, it crumbles. And it's called the Machtesh, and the Ramon crater down south in Israel has also another important discovery for us, not just its unique geological characteristics. And that is at the very bottom of the crater, like throughout most of the south part of Israel, is a tree. And this tree, we are told, is linked to the Torah portion that you just read this morning. Because as you know in the text it says that when the guests come to Abraham, he brings them food and he tells them to sit under a tree, tachat ha'etz, to sit under a tree. Jewish tradition says that this tree is called an eshel. And the eshel tree, unfortunately I don't know the name for it in English, but the eshel tree is very, very, very particular. And that is, if you eat or lick the leaves of the eshel, it's salty. And why is it salty? Because the eshel draws out all of the salt in the ground and it leaves the water that pools at its roots clear and clean and safe for people to drink. What's the idea behind this? The idea behind it is that this tree is linked with Abraham because it reminds us, Elizabeth, that the world that we live in can be changed. We can make it better. And that the ideas of Judaism that so symbolizes powerfully in the Torah portion that you read this morning is this idea of reminding us not to wait for other people to do things in the world,
that we in fact can be a part of and do for ourselves. As you celebrate your bar mitzvah this morning, and you did a beautiful job, you do it in a synagogue that has a long history for your family. And as you walk through this building and you come back time and time again, I want you to see the fruits of what people have brought and how they've changed the world, and how you can do very much the same yourself. And so it is my honor in this morning to present to you your certificate of mitzvah and a gift from the congregation to remind you not only of the beautiful job that you did here this morning, but of the trees that you can plant in your future as well to make this world better. I'd like to call Elizabeth's mother and father to come forward to recite the bat mitzvah blessing with me. Just put your back to this way. Perfect, just like that. Perfect. Repeat after me. Baruch. Shapira. Me'ansha. Shel. Zo. Shehechianu. V'kiyamanu. V'higianu. Lazman hazeh. And Elizabeth's parents thank God for the blessing and joy of this moment. They recognize, as we all do, that all great moments in Jewish life are powerful moments of Jewish responsibility. Mazel tov. Everyone, please rise. Yikra v'yikra shmei rabba, v'amad yivrachim nichmochtei v'chayechom v'chonu v'chay l'chol beit Yisrael, ba'aglai kariv v'imru amen. Yesh me rabban vorach lo me'ol ma'yaha yipach v'yishabach v'yipar yisrav v'naseh v'yisrav 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 leilam mikol birchata v'shir tashchata v'nechem mata damrim v'yamav v'imru amen. Yamdu hamagbiya v'agolel. Please remain standing for lifting and tying of the Sefer Torah. At this point, sirs, I'll make mishpach on behalf of those who are ill within the community. Truly, I believe in the be sick, please ensure the pause. Mishpach Hashem, so Moshe and Denshon Verf Kerpeta Cholihim. Michael and Joanna. Please rise. Yahalo Shem Adonai, Gizgosh Molevado. Hashem Achavena Shuvach, Reshemenu Kekedem. You may be seated. We continue on page 195 in the Silverman, 150 in the Art Scroll. Asher Shrevetech Adilu Chasela. Tehilat Daber Pihi V'Chobar Hashem God Shalom Va'ev Nachn V'Archia Mit Haolam Hallelujah. Nasiach means more lehedavi. Adonai Hoshia HaMelech Yaninu B'Yom Koreinu V'Aletziyahom. Ve'ata kadosh et Yisrael v'kar zeh ve'amahar kadosh 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 na'escharz kevodoho. V'tiseni ruach ve'shma charai kol rash gadoho baruch vo naimim kol mahon. Naim loch l'olam va'ed. V'yitzuchu b'chaydesh me'acha ki lo zav dorshecha Adonai nachpetz l'man tzidko hoeg dotra v'yadihir.
Yikadal v'yikadash shmei rabba b'madi v'achtem lichmochte b'chai chom yimachonu b'chai l'chol beit Yisrael b'aglav karivim ru amen. Yehesh me rabban vorach lo me oma yaha yiprach fi shabach fi par drum naseri ravi leilal shmei dugusha b'richu leilam kol v'chadav shir taj chatav nechamat hadim abamavim ru amen. Tigava sotam vaton l'choy sak damam honi shavim ru amen. Yehesh lam rabbin shmai v'chaim leim koy shavim ru amen. Amen. Just a few very brief announcements. First and foremost, the Mazel Tov to Elizabeth and her family on a beautiful, beautiful job. This parsha, this Torah reading, will forever be linked with your life. And as Torah portions go, it's a very good one. As well, the services this evening are at 4:45 throughout the rest of the week at 7:30 a.m. We want to wish everyone a wonderful and safe day. And everyone, please rise now for the Elenu. You don't want to promote your own program on Shabbos? Pardon? You don't want to promote your program on Shabbos? I'm asking if I want to promote a program on Shabbat. If you've heard about the Radon and Tebi and you want to meet somebody who actually planned and participated in the event, Rami Sherman, a dear friend of mine, will be here on Shabbat morning. You can contact the synagogue office for more details. What page? Yeah, that's good. Okay. Aleinu l'shabeach. Please rise. L'don hakol la'tei kedula le'otzer b'reishit shelo asanu kegoyei haratzot velo samanu k'mishbechot hadama shelo sam chelkenu kahema v'goralenu kechol hamonam v'anachnu korim mishtachavim u'modim Lifnei melech malchei hamlachim HaKadosh Baruch Hu Shehu noteh shamayim ve'yotzer haaretz Hu moshav yikaro b'shmayim mimal Hu shchinatu zo begavei meromim Hu Eloheinu eino Kaktu tortech anaim loch le'olam va'ed v'nemar v'haya Adonai le'melech al kol haaretz b'yom hahu yihyeh Adonai echad u'shemo echad. Mourner's Kash, page 207 in the Silverman, 160 in the Art Scroll. Yit Gadal, V'yit Kadash, Shemei Rabbah, Ve'alma Divrach, Yirutei, Ve'amlich Malchutei, Ve'chayechon, Ve'yomechon, Ve'chayed, Achol Beit Yisrael, Va'agala, V'izman Kariv, Ve'imru, Amen. Yehei Shmei Rabbah Mevorach, Le'olam Lomei Omaya, Yit Barach, Ve'yishtabach, Ve'yit Pa'ar, Ve'yitromam, Ve'yit Naseh, V'yit hadar, v'yit aleh, v'yit halal, shmei dekudsha b'richu, le'ela min kol birchata v'shirata, tush b'chata v'nechemata, damiran be'alma v'imru, amen. Yehei shlama rabba min shemaya, v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru, amen. Oseh shalom b'imromav, hu ya'aseh shalom, aleinu ve'al kol Yisrael v'imru, amen. Psalm for Thursday, 2:15 in the Silverman, 166 in the Art Scroll. Hayom Yom Chamishi B'Shabbat. V'yachilehu michalev chitam tu'dvash aspi eka. Mourner's Kaddish. Yit gadal v'yit kadash shmei rabbah. Be'alma divrach yirutei v'amlich malchutei. V'chayechon v'yomechon v'chayed achol Beit Yisrael v'agala v'izman kariv v'imru amen. Yehei shmei Rabbah mevorach le'olam lomei omaya. Yit barach v'yishtabach v'yit pa'ar v'yitromam v'yit naseh v'yit hadar v'yit aleh v'yit halal shmei dekudsha b'richu le'ela min kol birchata v'shirata tush b'chata v'nechemata Damiran be'alma ve'imru, amen. Yehei shlama rabba min shemaya, ve'chaim aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru, amen. Oseh shalom b'imramav, hu ya'aseh shalom, aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru, amen. Mazel tov, mazel tov.